As I said, to Onyankopon the Onyankopon Yamaye no, a boy had been any antiases. As I said, the Bia or to Onyankopon, and then I say, it's Shendy, and I can see oh, on the bamboo, the humo bro, and as we don't Onyankopon say. Oh, Shroud is Shraye, and then I see the breeze. And then a Bessia as of God. A beer Odi a dear. A Bessia Kakra. Because it will be dear, will be dear. Dearness is a weir. Ebisua Insane bibi kakra awa yes of God and then ebisua Ebekan Romans chapter 8 verse 17 Bible says say ma ye adidifo enso Onyankopon adidifo ne Kristo yonko didifo enso dise ye ne nu amane ansa na wa hye ne nu enumnyam ebi ansa na obedi obi ade no dise wo ye ho anase ahyede bia e obi ano esese wo ye esese hu ehum mra said yes is a one nante so efa Bible say ye adidifo na ansa na no pe ho no se na so this ye ne hunu amane ansa na wa hye nyam ye ka na se kire ne say a person who inherits and continues the works of a predecessor. A person who inherits and continues the work of a predecessor. New watchman, I can ascend in my kind, I'm just able to me, I can't cry. Or say, no matter how much I pray, no matter how hard I try, I simply cannot seem to be faithful to my Lord. I think I'm losing my salvation. He said, do you see this dog? Here, he's my dog. He's a house trained. He never makes a mess. He is obedient. He is a pure delight to me. Out in the kitchen, I have a son, a baby son. He make a mess. He throw his food around. He foul his clothes. He is total mess. But who is going to inherit my kingdom? Not my dog. My son is my heir. Yanka John chapter 9. Say, and the crama ne bedina dear. Nay, the bar. John, I can't say me. I say, the chair away.
ye ye de osuma na adwuma esenyense adechiye wowe ye ye de osuma na adwuma anadwo bi ba onipa untumi ye adwuma emra wo ye odiadefue esese wo toa so adwuma a de wuye no anase de wudi na de no adwuma obeye no eno na ese wo ye wodi ahoden eye na wodi ahoden ya wo wie adwuma no eno na ehia enti ye bi sese Yesu ba ne adwuma be no obeye ye okay John chapter 4 adwuma a ye di Kristo ade ne adwuma be na Yesu be ye okay John chapter 4:34 o say na Yesu sinse meduane ni se me yodi osuma me no apede na me wie ne adwuma Yesu ebebe ni se obaba ye onyankopon apede na wo wie ne adwuma kra inti se wo di obi ade a ye di wo si obi anemu a wo di ane se adwuma a ye di ahye onsan o de kunu ye no eno na se wo yie ni yie na wo yie ni yie pa ma ehu se yes wo di ade inti Yesu se me bai se me ba be ye do suma me no na pede ni me wie ne adwuma inti o ga Mark chapter 10:45 Mark 10:45 o se no onipa ba no enso amma se won som no nemu oba be someye Kristo ba oba e no wa amma se yen som no nemu no obebre ne ho ase se ye obesom in John chapter 17 John chapter 17 1 make English 1-5 or say after Jesus said this he looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. 4. Also, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Yankanki, John chapter 17, John 17, verse 1. Osi, yemo ne Yesu kan, no maneni su kire soro, no kan se eja, don wadu, shewuba enumnyam, na oba so enhyewu enumnyam. Se de wo ma no honam nyina su tumi, se ade biara wo de amame no, oma wo da enkwa, ne yeni da enkwa, se wo be hunu wo no kranya nkopon kro no ne se de wo be suma se de wo suma ame no Kristo Yesu me de ma hyewo enunyam asase so me wie adwuma wo de ma me se me yo na afi eja fa enunyam a me wo no wo nchen ansa na wo bo wiase ase no hye me na mamika treno na yemi depo osi ndi ye ni da enkwa se wo be hunu wo no kura nyankopon kro no ni de wo suma no Yesu Kristo se wo be hu enti Yesu ba oba ye edwuma ba ye ni nyina ne se oba be kan enkwagie ho asem na nipa ehu onyankopon se de onyankopon asitie na Yesu kan se me vie medwuma nyina edwuma me ba ma be ye nyina ma complete enti fa enumnyam na esese wo de ma me no fama me because me wie medwuma na enu na me bisa wo se edwuma Kristo di hia wo sa na wa wie
edwuma Kristo di show san we wi ana we adidifo obi a wodi ade wodi Kristo na ade edwuma Kristo no di show san wotumi aye ana wo ye okay. Hebrews chapter 11 6 ose na gidie enimu a obi ntumi nso nani na esede obo onyankopon ni nche se ogidie se oho na oye wana wo hwehwe na kiri kwan no kotuafo ese wana wo ba ne nche no se wo hunu se onyankopon ewo ho na obi biara wo ye saa ne oma no ono na onyankopon etua oka enti Yesu ewie medwuma no osi ewurade me wie medwuma enti ese onyankopon etua no seka because we wie medwuma enti Matthew chapter 7:21 say enye obi a osim se ewurade no be ka osoro ahemem na mo nia oye meja owo so na pede se wan ye onyankopon pede a wondi ade se wan som onyankopon won nokra ne tini mu a wodi ade yeye se wan som ni yi a masa wajira unyankwade Paul I can say me 2 Corinthians chapter 11:22 to 23 to 28 o say we are Kristo somfo ana Paul bisa o say are they servant of Christ o bisa say we are Kristo asomfo ana we are sure pa say we are Kristo somfo a wo som Kristo na oka obradwuma a ebrosom efiase da a ebrosom ohwea etrasom owo amania a menya no emu yuda ensem a wo bo me ema ebenan a aka so baako emprenum Paul kire bibi se Bible kan bibi se esese wo ye Kristo apede ansa na wa be onyankopon odi adini Paul kire bibi se ye bono ema 30 chese 39 times 5 aye 195 39 times 5 195 ye bono empre ohunu amane bebre chese ye de wire o kan to de ona yudafo ensem wo bo me ema bebre amma chese 39 times 5 what can me impre emiensa ye the iron rod at the bone 3 times we see no abo eko mito nsuomu emprensa ye piano to nsuomu nsuo kese pa miensa ye sanso didn't to epokasie mu akonto epu mu pi mu ye sanso aha ne bebre odwatwafo so esanso titi na brabo emimfo so aha ne bebre amamu ni asase mu tese ha ye ha no unye tama no wakan ye ha ne bebre enuanom atrofo ensem edwuma ni obremu opesie emu okom sukom mbuade da pi mu odimwada ekom de no adeja awo ni adeja mu de ekeka ho ni nyina enda nchen Paul kire bi se obehunu amane ewo Kristo asenka eho bo aye bo no en atiti tese odwe ho kra ho ntiase because owura anankasa no adedie na wu Paul obedi ye no owura anankasa ye bo no ma etutunto so gu nanim ye titi no ye ha no bebre enti Paul so ba he no Paul se hwe ade na me bedi ye no said ye Kristo sa pepe na ye bo me e de bi tunzum ye tese e serious
na eno na make a kire say nyamesum anasa adedie no enna ho kwa ontumi ntina faako na wonka say me di ade nti me besia akwa heaven. Romans chapter 8 verse 14 I can say me o say Romans 8:14 o say na dodo a onyankopon honhom ka wo ho no na wo ye onyankopon emma dodo a onyankopon eka wo ho se onyankopon enka honhom enka ho a okwa bi udi ade anye yie udi ade a enye yie se udi ade a te se enye yie ankasa. Isaiah chapter 11 ka say bi 2 o say ne ewurade honhom be si ne so nyansa obi a odi ade no enini nyansa esese hunu nyansa ni hunu honhom afotuo ne meniye honhom nimdie ni ewurade suro honhom se wenya onyankopon honhom a ukwa heaven yi na sa onyankopon honhom no ene ewurade honhom no ene nyansa ni hunu honhom afotuo ni meniye honhom nimdie ni ewurade suro enti wo wiase ne se wo se wo di Kristo ade a se wenye sa enoma we bia wo di ade a enye yi. Enti uka Romans chapter 8 verse 28. I mean can English. If you say me to can English. Romans chapter 8 verse 28. Romans 8:28. Romans 8:20. Or say, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who has been called according to his purpose. American tree, Romans chapter 8:28. Or say, na him say, Mona wodo nyankopon no, ade nyina di bo anwa ma no wie won yie. Wana wonam ni trimbo no so afre won. Enyo bia kekeo. Oma omudi bibia ahye omutrim se mepese me di ade. Mepese me di ade wo Kristo. Mepese me kwa heaven no. Udi bibi hye utrim. Na waye ho me hu se na ehu entutoye because e di udi ade a ye di usi peni bi na so a esese peni ne bra obebo e no enu bia na esese obo nti se di udi ade a esese wo nante se de ono so enante ye nti wo ka Matthew 22 a Matthew 22:14 e ka sembi e wo ho o se na wona wo fro no doso na so wona wo yi won no de eye kakra bi ebitumi abasa wo pagya wo nsa sa wo fa Kristo na so se wo nante se na Kristo enante ye na wo ambo bra se na Kristo ebo bra se de Paul e de asem no ko wiase nyina ekoka asempa ne kire abode nyina ne esa so hwe no ye didi natam ye tise ye ha no se wo ambo sa bra ne bia odi ade ye enti momma ye ntena faako na ye didi na ye na because aboa no enim adeye ewo fie otumi ye bibia on say them on dunso ngu them but obane de adunso eye nyoma bebre ewo them because we be fi say wo obanti udi ade nti ese wo ye wo them fi wakoma mu usemu wabrabo ese wo se no udi ade enye yie edibo mo bi fufuro nti mo menhye ne so ewo sa efa no 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6:11. O say, na wo onyankopon nipa de dwane yenum ne di tini onyamesompa gidie odo boaseto ne odwo achi ko gidie kupa no so da enkwa a wo bodi efre wo no a wo pa mu kan no yei adanse pi enim no mitufu onyankopon a oma nneoma nyina enkwa
ni Kristo Yesu a ɔpaa mu kaa no yedi ho adanse Pilate enim no enim sɛ hwɛ ahyɛdeɛ no so ma dɛm anaasɛ asɛm bi amma ho kosi yɛn Awurade Yesu Kristo ahoyɛ so. Afotu a mede ma wo sɛ bɔ mmɔden a na hwɛ ne di so. Sɛ wodi so a ɛno na wobɛnya ho adeɛ di. Sɛ wondi Kristo abrabɔ no so a sɛdeɛ Kristo bɔɔ ne bra sɛ wɔamfa so a wodi adeɛ ɛnyɛ yie. Sɛ wodi adeɛ a ɛnyɛ yie. Because of data to be so fast pa. Wodi adeɛ a ɛnyɛ yie. Ɛsɛ sɛdeɛ Kristo ɛbrɛ no saa pɛpɛɛpɛ na ɛsɛ wo brɛ. Sɛ wɔambrɛ sɛ na Kristo brɛ no a heaven no wonkɔ. Amsa nka obi nkyerɛ wo. Ɔse na yɛyɛ mma yɛyɛ adedifoɔ nso. Onyankopɔn adedifoɔ ne Kristo onyanko adedifoɔ. Na eso gye sɛ yɛne no hunu amane ansa. Wahyɛ yɛne no enumnyam. Sɛ woni no ehunu amane a sɛ bra Kristo brɛ no, sɛ bra asomafo brɛ no, sɛ yɛnya saa brɛ no bi a yɛdi ade a ɛyɛ yie. Ɛno na metwe wɔn adwen si so. Sɛ adwuma a wodi esi w'ani so, ɛsɛ sɛ wo brɛ na woyɛ Kristo adwuma no. Mo yɛbo kra gyina mu den. Sɛ ensuo kra na ɛtɔ gyina mu den. Bibia bi si bia no ɛsɛ sɛ wogyina emu den. Revelation chapter 2:10 ɛka nsɛm bi tie. Ɔsɛ nsuro amane a wobɛhunu biara. Hwɛ ɔhonam de mu bɛgu afiase. Yɛbɛsɔ mo ahwɛ. Mo bɛhunu amane dodo. Na Bible sɛ di no kura kodu owuo mu. Na mama nkwa abotire. Onuanom, deɛ meka ne sɛ yɛmbɔ bra sɛ ne Kristo ɛbɔ bra no owie bibia asomdwe mu. Kristo enhyira. Kristo entinenum ɛfama. Your friend Brother Stephen, Devout Christian Ministries. Devout Christian Ministries. So, person who boy edumedie na akwanya o friend no mo we are Evangelist Stephen Anderson. My number is 0246 532824. 0246 532824. O friend me amejo so. Bi adwen bi a ade bi adwen ebro wadwen ene ntiase so. Ubisa ma mekyerew. Sɛ wo so wo bibia wo de mama me a ɛno so meti. Kristo enhyɛw de ɔmbɔ yɛ nyina o Yesu dim. Amen. Bye bye.